ajé kò funny rárá. Wọ́n ní anywhere tí wọ́n ti ń pè ní Sango. Àbí Sango, bí Sango Ọ̀tà, Sango gbá, Sango àwo. Wọ́n la jọ ní ni o. Anyway, tó bá jẹ́ Sango, àbí Sango anything. Ẹ don't know ṣé yín mọ̀ wípé Sango yẹn kò kí ń ṣèdè Yorùbá. Èmi ò mọ̀ ní o. Tẹ́ bá mọ̀ bá mi kọ sí comment section. Ògún gbọ́. I love this video, and this is the best video tí ẹ máa wò ní èní. Let's continue sharing this video. Kó lè yé gbogbo wa wípé wàláì ewé ti pẹ́ lára ọṣẹ ó ti dọṣẹ. Ẹrú ti pẹ́ nílé ó ti ń bú alájọbí. Alájọ nílẹ̀ ní o. One day indigenous people of Sango Ọ̀tà, Sango. Fídíò yìí ó ti pẹ́. Ó ti pẹ́ BISALLAH ló ṣe interview yẹn. Àbí ló sọ̀rọ̀ yẹn ní kóòtù. Wípé anyway Sango bá ti wà, àwọn the indigenous ibẹ̀ làwọn. Ó yá ẹ má pè wá lálejò mọ́. Àwa yìí là nílẹ̀ yìí ẹ mọ́. Wọ́n ní ẹ yé pé àwọn ní àlejò mọ́. Wọ́n láwọn àti yín jọ ní ilẹ̀ yìí ni. I bet you. I believe this is the best video. Tí gbogbo ẹni tí wọ́n pè ní indigenous of ilẹ̀ kan. Ní anywhere tó máa wò, tó dẹ̀ máa learn. Kó dẹ̀ máa share ẹ̀. Let's continue sharing this video. Kó lè bá kan olórí àtẹlẹ́mù, kó kan ọmọdé, kó kan àgbà. Wọ́n lájọ nílẹ̀ ní. Ẹ̀yin claim indigenous people of Kinikan land. Ìdá ilẹ̀ when àwọn Biafra àwọn tẹ̀lé ta sáwọn Biafra nù tó àwọn èèyàn kì í talẹ̀ tí wọn. Wọ́n lẹ́yìn claim the indigenous of so place. Ẹjọ́ àwọn wo ló lè máa lọ́rọ̀ yẹn lè máa tabáná. Ká tó play video ìfún yín. Video yìí tẹ́ bá wò ẹ ní mo bí a kẹ́ máa sunkún àbí kẹ́ máa rẹ́rìn. Ṣùgbọ́n máa fẹ́ share kó lè kún ní. Bet ẹ̀yin tẹ́ kàwé kí n tó wọnú agbami ètò. Mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yín. Kí ni meaning ní indigenous people of so place? Ẹni pé ẹ bá mi tú. Ṣùgbọ́n àwọn tá ń pè láàrè lórí ilẹ̀ wa yìí, wọ́n láwọn kì í ṣe àrè. Àbájọ tó bá ti dé wọ́n ní Sango àbí Sango Ọ̀tà, Sango kìnìkan, Sango kìnìkan. Àṣé Sango yẹn ó lórúkọ. Tá bá tún fẹ́ wọ́n tó sálà ń lọ Sango, àṣé ó ní meaning ní èdè Haúsá. Ọ̀rọ̀ pọ̀ ní ìwé kọ́bọ̀ o. Wọ́n láwọn jọ nílẹ̀ ni. In as much tó yẹ pé Yorùbá àwa la máa ń ta ilẹ̀ wa jù. Now I understand. Tí àwọn ọmọ Ìgbò jẹ́ kí n ta ilẹ̀ wọn. Ọmọ Enugu ò ní talẹ̀ fárọ̀ Ọ̀nìṣà, Ajé. Ọ̀nìṣà ò ní tẹ̀lẹ̀ fún Abakaleke. À ń pè wọ́n ní the same Igbo. Ẹ dúró mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ yẹn tẹ́ bá mọ̀ tán tẹ́ bá jù mí lọ. Ẹ bá mi kọ sí comment section. Àbẹ́ni tí ó bá ẹ ṣe bá mi kọ sí comment section. Ṣé àwọn ọmọ Ìgbò ṣé ó ti wà nínú ìṣẹ̀dá wọn kó máa ta ilẹ̀ fún ẹlòmíì ni? Tàbí ìgbà ogun Biafra ni wọ́n kàn decide after Biafra pé àwọn ò ní ta ilẹ̀ mọ́. Mo fẹ́ mọ̀ kíní yẹn mi ò mọ̀ o. Èèyàn dẹ̀ kí ń dàgbà jù nǹkan téèyàn ò bá mọ̀ lọ. Bẹ́ẹ̀ tí nílẹ̀ Yorùbá àwa máa talẹ̀ àtúmọ̀. Èmi náà wà lára wọn o. Promo. Buy 2 plots of land, you get 1 free. Àṣé ìkà là ń ṣe fúnra wa. Kí àwọn ọmọ Ìgbò má bàa gbọ́n irú ìtàn burúkú tí mo fẹ́ play fún yìí. Bóyá torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe máa ta ilẹ̀ tiwọn. What? Eléyìí ní agbára. Ó dùn mí. Yorùbá ló máa lé Yorùbá ẹgbẹ́ kúrò nílé. Tá gbélé fún ẹlòmíì torí big price. Yorùbá ló máa lé Yorùbá ẹgbẹ́ kúrò ní ṣọ́ọ̀bù. Tá gbé ṣọ́ọ̀bù fẹ́ lòmíì torí big price. But indigenous people of Yoruba land, ká tiẹ̀ kọ́kọ́ mú fún sample. How do we become the indigenous people of Yoruba land? Because our people is sọ fún wa wípé àwa náà àfòbọ́lẹ̀ látọ̀run o. Fún wa, ó shock mi bákan. Wọ́n láwa náà ò jábọ́ látọ̀run o. Wọ́n níbi kan náà làwa náà ti wá tá a ṣe dórí ilẹ̀ yẹn.
Okay, now who are the indigenous people? Ṣé àwọn bàbá wa tí wọ́n ń kì ní ọmọ aṣọ gbódilé, ọmọ aṣọ ìgbẹ́dìgboro, tí wọ́n ń pè wá ní àwa lọ máa ṣàkìtàn dọjà? Ṣé àwọn ni wọ́n nílẹ̀ ni tí wọ́n dé bá ìlú, kò tí ẹ̀ jẹ́ ìlú, tí wọ́n dé bá igbó, kàtẹ́ nípa wa náà ò jábọ́ látọ̀run, tá a dé bá igbó? Ìyẹn ìgbòkè agíjù burúkú àwọn náà ṣe pa history rẹ ní school. Tá a dé bá agíjù burúkú, ẹgbẹ́ bàbá kan ló lé ìwìn kan, wọ́n ní ìwìn kan wà níbì kan, ẹranko burúkú kan wà níbì kan, àjọ̀nú kan wà níbì kan, tí àwọn bàbá wa tí wọ́n bá àwọn àjọ̀nú yẹn fà á, tí wọ́n bá àwọn ẹranko yẹn fà á, tí wọ́n bá àwọn ìwìn yẹn fà á, tí wọ́n lé wọn kúrò lórí ilẹ̀, tó wá sọ igbó dilé, tí wọ́n sọ aginjù, tí wọ́n sọ di mansion, tí wọ́n sọ ìgbẹ́, tí wọ́n sọ di ìgboro, tí wọ́n mú àkìtàn, tí wọ́n sọ di ọjà. Even àwọn America, London kìíní kan. Can any, mo fẹ́ bèrè question kan lọ́wọ́ yín. Can anybody come to America now and be telling the Americans, àwọn tó wà ńbẹ̀ nísìn, wípé àwọn jọ nílẹ̀ ni? Torí àwọn tó wà ńbẹ̀ nísìn, àwọn náà fọ̀ wá láti ibì kan. Nígbà táwọn bá ti wá ń ṣe wàhálà yìí, where were they? Táwọn ò bá jó lójú kòkòrò, wáyé táwọn náà pọ̀ sókè rajà, kí àwọn bàbá àti wọn náà kí wọ́n lọ wábì kan, kí wọ́n sọ di ìlú. Abájọ Aléyà ní Lagos is no man's land, Tọ̀hún is no man's land, kíní kan is no man's land. Now different mi ti yọ o nínú meaning ni indigenous people. Ọlọ́run ló máa ṣàánú wa. Ọlọ́run. Ibo la fẹ́ ságbà? Bájọ wọ́n ṣà ń sún wa ni, wọ́n ń sún wa ni, wọ́n ń sún wa ni. Àwa náà wá ń talẹ̀, à ń talẹ̀, à ń talẹ̀, à ń talẹ̀. Àwọn bàbá tó ti lọ, Ọlọ́run má ṣe wá lọ máa rungún, má ṣe wá lápá. Àwọn bàbá tí wọ́n ti lọ, tí wọ́n jà fúnlẹ̀ yẹn, àwa dé ṣe la yọ àmà tilẹ̀. Ayọ̀ ṣọ́bẹ̀rì tilẹ̀ ni. A bẹ̀rẹ̀ sí ní ge. Ẹ wá ralẹ̀ o, buy 2 plot, get plus 1 plot land. Ẹ wá ralẹ̀ o. A bẹ̀rẹ̀ sí ní ta ilẹ̀ wa. Yorùbá mélòó ló ń ralẹ̀ lọ́wọ́ wa? Ṣáwọn Yorùbá tẹ́ pé Ọlọ́run ṣàánú wa ni. Ìwé làkà. Àwọn professors wa wọn rówó gbà. Àwọn lecturers wọn rówó gbà. Níbi tó ti ń ṣiṣẹ́, ṣáwọn ló máa rówó ralẹ̀. Bí àwọn tó ń ṣòwò àtàwọn tí wọ́n ń ṣẹ́wó Nàìjíríà. Ìjà yóò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ o. Ọ̀rọ̀ tẹ́ fẹ́ gbọ́ yìí, ọ̀rọ̀ lẹ́nu àgbàlagbà ilẹ̀ Haúsá ni. Bísálà lórúkọ ẹ̀. Ẹ rántí Bísálà láyé Múrítàlà? Ṣé ẹ rántí Bísálà láyé Múrítàlà? Òun lè fẹ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. Ẹ fẹ́ gbọ́ ìtumọ̀ indigenous. Tó ń jẹ́ indigenous, tó ń jẹ́ ọmọ onílẹ̀. All our elders and leaders must see this video. Gbogbo ẹni tó ní access sílẹ̀ Yorùbá, ọmọ landlord ni ẹni, ọmọ kátìkà ni ẹni, ọmọ ọgbà ni ẹni, ọmọ àwo ni ẹni. Yes, Yorùbá are accommodative. Mi ní kẹ́ má kó yàn mọ́ra. Yes, I don't support discrimination. Ṣùgbọ́n kíkó yàn mọ́ra wa ló fún wa ní àlejò ọ̀ràn. Tí wọ́n ṣe ń pa kúkúrú, tí wọ́n ń pa gígùn, tí wọ́n ń pa ọba, tí wọ́n ń pa ìjòyè, tí wọ́n ń gbé wa. Nǹkan ti ṣọ̀tá. Ẹ jẹ́ á play video yìí. Ó dùn mí. Ẹ jẹ́ á play. Whenever Hausas come as strangers and find a given a place to settle down and carry on their trade as strangers, they call it Sango or Zongo. Is that not so? Zango, Zango, yes. We call it Sango. That's how we understand it. Okay, yes. So that expression Sango or Zango stands for stranger elements who have been accommodated in indigenous areas. Is that not so? That is not so. Let me explain. That is not so, and I mean it. Are you indigenous to? Are your people in Zain, Hausas in Ota, Sango indigenous to Ota, Sango Ota? They can be indigenous. It all depends. Okay, tell us your definition of indigenous. Thank you. Indigenous, really, I mean,
by the definition of Nigerian constitution, gives you indigenship. Or you want me just to really, give you an Give us the Hausa definition of indigenous. Leave the constitution alone. All right. In my own view, if you stay, don't give us your personal view. How do you know the indigenous to mean? How do your people consider the expression indigenous? What does it mean to you, to your people, not you personally? To our people, being indigenous in an environment is to have been, at least in the first instance, born there. If you are born and your own great parents came to the place for whatever reason, and they stayed there up to the time that you are also born, you regard yourself as indigenous. It's as simple as that. Yes. Is that so? That is so, my lord. Right. Okay. So when you first get there, when your ancestors first get there, they are usually given the land as strangers by the owners to occupy. All right. Is that not so? That is not true. They were never given any land by anybody, any kind of people. So in Sango Ota, the Hausas who come there, they just capture the land and begin to live there. You see that there are different perspectives. Will you answer my question? Are you saying in such places, when the Hausas get into a strange country for the first time, they just take over the land, capture it, and become indigenous? Our own case is different. Who are you? Who are you? We, the Hausa community inside Zango Kataf town. Oh, I see. That is it. So yours in Zango are different. That's Exactly. your problem. You see, that is your problem. You have a twisted interpretation of meaning of indigenous. You are strangers. In most part of Nigeria, if strangers are accommodated and given land to reside by indigenous owners, they remain on the land for as long as they behave themselves. The moment they misconduct themselves, they are ejected through the courts. Sorry. My lord, that is your opinion, my lord. That is your opinion, because that is my knowledge of the law. We have that is my knowledge facts of the law. about where Kata people came from is contained in our own exhibit. Because of time, we will not be able to be heard properly, so that we could read these things out to you. Nobody came from heaven to a place to live in a place. You see, numerical strength of Kata community had given them such kind of a, I would say, witness. Right. Yes. To Council, just because council of the heard nature of our community. Witness. We're settlers. Look, we all want to work hard to create something better than what we saw. In that attempt, we will not ignore history. No. Certainly, sir. The history may not be the correct thing today. But let's accept it existed like this before. We want it this way now. Yes. Then it's easy. But sir, every community has some people who came first, those who came second, those who came third. Yes. And the law is asking, those who came first will regard themselves as first settlers. Those who came after them. But we want to integrate. The aim here is to see if we can integrate everybody. Exactly. And find a new word in our vocabulary, leave this indigenous or no indigenous. Exactly. If we can substitute, say, residents. Yes. Yes. That has not been done, but that's what we are asking, if it can be done. Yes. If I'm born in Jos, brought up in Jos, lived there 200 years, if anybody can live 200 years, I'm still regarded as a stranger. We say that is not good enough. But let's see what the history was before I can change it. Yes. But this issue really had to do with the fact that the Kata people came from Kargi. They came from Kargi. let me we were there before them. And what is contained there, you see, their numerical strength really, has given them such kind of a right and perception for the Nigerian public to think that they came before us. You see, I am. That is history. That is history. You might accept or reject. Mr. Bisala, I am going to leave this topic now. But I'm going to leave you with this, that
the main cause of the problem in Zango area, and it will continue to be, is that your people who gather together from all over the country and settle there as strangers are not ready to accept that you are or were originally accepted and given land in that area. You are settlers, you are strangers there. The people have accepted you, and unless you accept the fact that you are strangers in the area, instead of claiming to be original owners, there will never be peace in that place. There will never be peace if you still contend that you own the land as against the Atiaps, notwithstanding the fact that Zango is one tiny little spot right in the middle of Kataf land. Did you jump from the sky right into that place? My lord, did the Kataf people jump from the sky to be why they are today? They have not really, everybody really, came from somewhere. And the issue is this, really, just because of their numerical strength and because of the now tendencies in the Nigerian politics. I've told you, there's this sort of grand sympathy for the Kataf community that they own that land that we are on. I've told you, which is really, not true. And we continue to disagree. Yes. Except, of course, if Kataf do not want us to live together with them. Then we can have their terms. Let's have the terms out. For us, to live and move back to wherever we come from. We are not ashamed to say where we come from. This is our people. We are always ready to tell the truth about ourselves. We will never hide our identity. I will keep to my promise to leave you with the matter there. But that's my advice to you and your people. Your father was born in Gora. No, yes, my father was born in Gora. Huh? Exactly, sir. He was born in Gora, a Kataf settlement. That's correct. Exactly. By his father, who went there because of his profession. Yes. And he grew up, let me tell you more, he grew up with the present chief of Kataf. That is true. Your father's father... He was his age mate. Your father's father went to Gora. Yes, that's from right. where? Grandfather. From where? Let me tell you, let me say from this. Where? Normally in Zango Kataf, will you answer? From Zango town. From Zango town. It was his profession that took him there. He came from Kano. You have Kano origin, aren't you? I am. Exactly. I'm not ashamed to say who I am. Yes. I'm telling you this. And you are indigenous. I'm not ashamed to say what I am. You are indigenous to Kano. I beg your pardon, sir. You are indigenous to Kano. No, I'm indigenous to Zango Kataf. Let me tell you. Yes. Now, I'm indigenous to Zango Kataf. Let me move on. Your father's house in Zango has been rebuilt has been rebuilt. Is that not so? That is not true. It has not been really completely rebuilt. I see. That is what I also really mentioned to the commission. Oh, all right. Okay. Let us look at it very closely. Is there a roof on top of the house? None at all. None. Okay. There is no roof. That's right, my lord. Wasn't it part of the program of the Kaduna state government? It was. I see. But about 1,000 houses at least have been built in Zango Kataf. I wouldn't be able to know. I don't have the statistics. Roughly, give us a rough idea. I would not be able to, my lord. I wouldn't be able to. You won't even give a rough idea to help us? Constructed, you said? Yes. You see, when you say constructed, it doesn't mean completed. The constructed and completed and roofed. No, I think I could say about maybe 50. 50. I leave that. The members of the tribunal commission have seen the place. Yes, so exactly. So it doesn't matter for your credibility. Yoruba, show thing clear. No, Chetty get it right. Show thing clear. Chetty mo kan tí wọ́n sọ nísìn. So tó bá ti bímọ ẹyọ kan sí ọ̀dọ̀ wa, àjọ nílẹ̀ ni. Mo fẹ́ béèrè question kan. Now, Sango Ọ̀tà nísìn. One of the indigenous of Sango Ọ̀tà. BISALLAH. Ọdún tí BISALLAH ti sọ̀rọ̀ yìí. They are indigenous of Sango Ọ̀tà because they put Sango there. Mo fẹ́ béèrè question kan. Nígbà tí èèyàn bá wá láti Sango, àbí láti Kano, àbí láti Kaduna, indigenous
people of Kaduna làwọn láti Kaduna wọ́n wá sí ilẹ̀ Yorùbá wọ́n wá bí ọmọ síbẹ̀. Now they are indigenous of ilẹ̀ Yorùbá, so they have 2 citizenship. Can we claim we are ọmọ ilẹ̀ Hausa? Constitution yìí náà ni 1999 constitution yìí ló ń fún wa ní setback àwa tá a jẹ́ Yorùbá. Give us definition of indigenous. Ohun tó bá ti bímọ ẹyọ kan síbẹ̀ tí bàbá ìbá ti ń gbé bẹ̀ tó wá débẹ̀ tó bímọ síbẹ̀. Bísálà ló ń sọ̀rọ̀ yìí. Ó ní bàbá òun ó wá láti ibì kan lọ láti Kánò. Ó gbé bàbá òun wá sí ibì kan ó wá ń claim pé bàbá òun yẹn ọmọ ọbẹ̀ ni. Wọ́n tún wá bí àwọn náà sí ibì kan àwọn náà tún ti dọmọ ibì kan. Wọ́n tún wá sílẹ̀ Yorùbá wọ́n tún ti dọmọ ilẹ̀ Yorùbá. Tó bá tún lọ sílẹ̀ Ìgbò ṣé wọ́n á tún dọmọ ilẹ̀ Ìgbò? No, we don't get it. So le claim pé ọmọ America ni ẹ́ tó pọ̀ bímọ sí America. Mo ní citizenship America. America ka isi second citizen ni. Wọ́n mọ àwọn tí wọ́n. Ẹ wá wo ilẹ̀ tí wọ́n sọ pé wọ́n fún wọn ní ilẹ̀ yìí. Ó ní wọ́n fún àwọn nílẹ̀ o. Èmi àti ìlàjọ fetí ara wa gbọ́n sìn. Ó ní wọ́n fún àwọn nílẹ̀ o. So they do take us the land and capture. Abájọ. Ẹni tó prove nísìn. Àtẹ̀gbá àwọn ọmọ Ìgbò. Wọ́n ra ilẹ̀ wa o. Àwọn Ìgbò ti ra ilẹ̀ wa tán o. Wọ́n ti ra ilẹ̀ wa tán o. Abájọ. Ó ní àwa kọ́ là ń fáwọn nílẹ̀. They never agree. They never agree. Wípé a gba àwọn ní àlejò ni. Ṣé ẹ gbọ́? They never agree pé a gba àwọn lálejò ni. Wọ́n láwa náà ò bọ́lẹ̀ láti sánmọ̀. Kò sí wàhálà. Yorùbá ẹnu ẹ̀ la wà yẹn. Àwọn jọmọ ìlú wọn, wọ́n tún jọmọ ìlú tiwa. Ṣùgbọ́n àwọn lè jọmọ ìlú tiwa, a lè jọmọ ìlú tiwọn. Ẹni pẹ̀kẹ́ nínú wọn báyìí sí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pa àwọn èèyàn wa. Ẹni tó bá kọ́lé sí àfilélẹ̀ á sá dànù, á máa sábọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Àbí? Ṣó ti ń clear? 1999 constitution back everything up. Ṣé ara nǹkan tá a sọ pé ká gba Yorùbá nation kọ́ lélẹ̀? Ṣé ara nǹkan tá a ṣe ń preach fún Yorùbá nation kọ́ lélẹ̀? Tá a ṣe ń pariwo fún Yorùbá nation kọ́ lélẹ̀? Wọ́n ní ká mórí wá, ká fọrùn lẹ̀. Wọ́n ní ká mórí wá. Sunday Igboho wọ́n mú dání báyìí, ọmọ Yorùbá ló mú dání. Ojú everybody máa bó. Ọlọ́run. Ojú everybody máa ṣe kí ni? Ó máa bó. By the time tí àwọn people yìí bá máa lé everybody kó lórí ilẹ̀, ojú everybody máa bó. Wọ́n ti sọ fún yín o. Wípé fún àwọn nílẹ̀, wọn kì í ṣe àrè, wọn kì í ṣe àlejò. Now lawyer ń bèrè àbí ní court wọ́n ń bèrè nísìn wípé ṣé báwo nílẹ̀ ṣe wá jẹ́? They never agree. Ibi tó bá ti ń pè Sango, wọ́n láwọn làwọn ní. And they are so smart. Tó bá ti débẹ̀ báyìí, wọ́n yan Sẹ́ríkì. Sẹ́ríkì kìíní kan, Sẹ́ríkì kìíní kan, wọ́n yan Sẹ́ríkì, wọ́n yan ọba. Tó jẹ́ pé tí ọmọ Yorùbá àti àwọn ọmọ ọba ní issue, wọn ò ní lọ gbé kéèsì yẹn bá ọba wa. Sẹ́ríkì ló ti máa lọ yanjú ẹ̀ ní Sango àbí ní Sango àbí Sango. Ọ̀dọ̀ Sẹ́ríkì náà máa lọ. Bájọ tí wọ́n disrespect àwọn ọba wa, wọ́n disrespect àwọn ọmọ ìlú. Àṣà bàbá wọn. Ẹ wo Bísálà ló ń sọ̀rọ̀ yìí o. Ẹ rántí Bísálà láyé Múrítàlá. Bísálà láyé Múrítàlá. Ẹ rántí orin yẹn. Mi rántí dáadáa ni. Bísálà ló ń sọ̀rọ̀ yìí. Tó ń defend àwọn èèyàn ẹ̀. Láṣẹ pariwo pé ẹ̀yin àgbààgbà wa, ẹ̀yin náà dìde defend wa. Ibi tí Bísálà ti ń sọ̀rọ̀ yìí, èmi ò lè sọ̀rọ̀ ńbẹ̀. Ṣùgbọ́n ìtẹ̀já síwájú wa, ẹ lè sọ̀rọ̀ níbẹ̀. Ẹ dìde, ẹ defend wa. Ẹ sọ̀rọ̀ náà wá bíàfù. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀, a máa ṣe ti dúpẹ́ pé tí ń dìde ẹ ṣeun. Ẹ̀yin bàbá wa, ẹ ṣé o, ẹ ṣé o, ẹ ṣé. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Pípẹ́ tí ń dìde. Àìdìde yín, nǹkan ò bá fọ́ lójú. Ọlọ́run, nǹkan ò bá bàjẹ́. Ṣùgbọ́n a dúpẹ́ pé tí ń dìde, ẹ ti ń gbóhùn wa. Elédùmarè ti ń ṣí yín, ó ti ń ṣí yín ní ṣé kí n pè ní bàbá níyè tẹ́lẹ̀.
àti pé bí akàpè níyè ṣùgbọ́n bí Elédùmarè ti ń ṣí yín lójú ọ nípa àwọn ọba Tinubu olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá ó dọwọ́ Ọlọ́run ṣùgbọ́n ó di ọwọ́ ẹ̀yin àti gbogbo àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá yes ó di ọwọ́ yín àti gbogbo àwọn àgbààgbà tó wà nílẹ̀ Yorùbá ẹ fún olóyè Sunday Ìgbòho ní amnesty for olóyè Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho ṣá ẹ fún Májàsọ́lá ní amnesty ẹ wò pé kí ló ṣe bára tó ń dìde fún wa náà ni ẹ wo fídíò yìí ẹ pé black and white ni ẹ mọdún tí wọ́n ti ṣe kó tó di pé àwọn èèyàn wá gbé jáde nísìn orí ọmọ Yorùbá ń gbóná orí wa ń gbóná these people are telling us pé Sango Ọ̀tà indigenous okay can they tell us the story bí Ọ̀tà ṣe bẹ̀rẹ̀ abájọ ukọ̀ yẹn wọ́n ṣàmì ìṣùpá àwọn pino ẹ bá lọ ní mọ́tò náà Sango ó wà o àṣẹ Sango ṣé ẹ̀yin mọ̀ pé Sango yẹn kò torí mi ò mọ̀ o mi ò kí máa ń parọ́ mi ì mọ̀ wípé Sango yẹn kò abájọ tí wọ́n gbé History kúrò ní school ẹ bá wa dá History padà ẹ má jà á parun lẹ̀ Yorùbá ẹ má pa ìtàn rẹ̀ ààrẹ òǹpìtàn ààrẹ Lájí Àbáàsì àtàwọn tó kù ẹ bá wa dìde ńlẹ̀ bàbá Tinubu ẹ wò pé kí ni Sunday ṣe kí ló Adéyẹmọ ṣe kí ni Ìgbòho ṣe why tẹ̀ fún ní fin amnesty ẹ bá wa fún ní amnesty ẹ tú sílẹ̀ àwọn bank account ẹ gbèsè kú lórí ẹ Buhari ló freeze ẹ yẹn on freeze ẹ jẹ́ kó jẹ́ free man bàbá sójà tó dẹ̀ sọ̀rọ̀ náà General Buba ẹ bá wa pè wọ́n ṣàkíyèsí tó bá ti wí pé Sunday Igboho kò lè bá wọn ṣiṣẹ́ yìí then kàn ṣe fún wa kárí kó má sí pé wọ́n jiyàn gbé kó má sí pé wọ́n jiyàn pa ká lè rìn ká lè yan ká lè lọ sóko which I know wípé àwọn ò lè ṣe àfi rídíkù wọn ará ìmọ̀ soldiers tí wọ́n ń pa ṣùgbọ́n aráàlú lè kún yín lọ́wọ́ ìyẹn tẹ́ bá ní ṣàbòsí o tẹ́ ẹ̀ ní fi ẹ̀tẹ́lẹ̀ kẹ́ máa palàpálàpà tẹ́ ẹ̀ ní fi wá kẹ́ àwọn ọmọ ti yín torí General Buba orúkọ Yorùbá ni Buba I don't know even though iṣẹ́ tẹ́ ẹ gbà kò ní kẹ́ support àwọn kan fáwọn kan ṣùgbọ́n àti rí many places tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ a rí many places pé tíjà bá ṣẹlẹ̀ táwọn people bá wọlé tó bá pààyàn lọ́wọ́ ẹpẹtẹ tó má ti káwọn we say they are Nigerian soldiers àbí àwọn repentant Boko tí Buhari kó sínú iṣẹ́ sójà a well trained soldier will not kò ní wà báyàsì ṣùgbọ́n àwọn ará bí àwọn tó yẹ pé mùjẹ̀mùjẹ̀ ni wọ́n bí kán mùjẹ̀ ló ń ṣe wọ́n and you want us láti máa dúró pẹ̀lú wọn èyàn kì í mọ ara họ bí alára ẹ lè mọ ọ̀nà ìlú wa jù wá lọ tó bá di woro sí woro tó di kọ̀rọ̀ sí kọ̀rọ̀ àwa ló máa sọ wípé ọ̀nà báyìí ni wọ́n gbà ibi tí wọ́n gbà ní wọn ò lè lọ wọn ò lè jẹ lọ bàbá Tinubu ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ìtàn Sango Ọ̀tà ṣẹ́rọ́dún tí wọ́n ti pa ẹ pé wà yọǹgà nígbà yẹn mi ò mọ orúkọ lọ́yà tó ń bá wọn sọ̀rọ̀ yẹn tó bá Bísálà sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn NTA ló gbé o NTA News ló gbé nígbà yẹn ẹ wá wọdún yẹn tí wọ́n ti claim pé Sango Ọ̀tà indigenous people of Sango so anyway where Sango dey now dem be indigenous àwọn wọn nílẹ̀ kò sí wàhálà tó máa talẹ̀ fún wa because emir kan ti Sanjo àbí emir ni àbí Seriki àbí kí ló ń jẹ of Lagos ó ní fún wọn táwọn èèyàn bá jà sílẹ̀ àwọn làwọn ń bá wọn parí ẹ̀ ṣé àwọn bàbá wa tó wà nílẹ̀ yìí Lagos state wa àwọn èèyàn onílàkàyà ti parí ilẹ̀ mọ́ wọn ò lè sọ̀rọ̀ ilẹ̀ mọ́ àti ta gbogbo ilẹ̀ wa pátá láti ta ni ó gbọ́ ọmọ Yorùbá nínú takora wa sí kí lè advice sí kí ni ìmọ̀ràn tí kí lè rí sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ should we continue this way ṣé kó máa lọ bẹ́ẹ̀
kó máa lọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà ẹ̀ ní fẹ́ kó lọ bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ẹ̀ ní fẹ́ kó lọ bẹ́ẹ̀ advice tí ẹ bá mi fi sí comment section let's know a máa ka comment kí ni ká ṣe níbi tọ́rọ̀ òde dúró yìí ṣe pé ìjà táwọn people yìí ń jà nísìn ṣe rí pé kò ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ẹ ti wá rí pé ipa abẹ́rẹ́ òun lòkùn ń tọ̀ ẹrù wọn ti pẹ́ńlé wọn ti ń bú alájọbí and if care is not taken ìwé wọn tó ń pẹ́ lára ọṣẹ tó ń di ọṣẹ yìí àwọn onímọ̀ padà máa ta ilẹ̀ fún àwọn ọmọ wa. Am I making sense? Yes. They will buy the land in bulk from us and we sell it to our children lọ́jọ́ iwájú. Tó bá wá tà fáwọn ọmọ wa. Orúkọ ownership ló máa wà lórí ilẹ̀. Alai, mi mọ̀ tí mo lè sọ. Number one, wọ́n ti change identity wa ná. They don't let us know who we are. They oppress us and they let us find comfort in our oppressors. You know why? Wọ́n fẹ́ nìkan jọ lórí ẹrú. Wọ́n máa wá síwájú wọ́n máa fún wọn ní token. Wọ́n fún ní slice of bread. Àwa tá wá jẹ́ òṣìṣẹ́, wọ́n gbodidi bakery lọ́wọ́ wa. And àwọn tó já síwájú, if not for now tí wọ́n ṣe ń jí, they will not care. Ṣé bá wọn sì fi bread sẹ́nu. So àwa tó kù dáadáa jẹ́ mọ́ lẹ́yìn wọn àbá máa jẹun. They don't care. A dúpẹ́ fún Olódùmarè tó ti ń kó sí wọn nínú. Ọlọ́ba wa kó sí wọn nínú délẹ̀ ni o. Because this one shock me o. Ọlọ́run ajé ó shock me gan. Tell me, is this the best video you will watch today? This is the best video I will watch today. Yorubawuyi lórúkọ mi. If you have not downloaded tap send, ẹ lọ bá mi download tap send. TAP tap send. Ẹ lo promo code mi Abiola TTS. ABIOLA TTS. Ẹ lo promo code mi. Tẹ́ bá fẹ́ kára yín máa dán. No makeup. Kẹ́ máa fresh, kẹ́ máa flenkejo, kẹ́ máa selenkejo. Kẹ́ máa paparazzi. Bá mi kàn sí PR Organic. Lórí +234 81 561 585 50. +234 81 561 585 50. Ẹ máa dán ni Ọlọ́run. Ẹ ṣá máa dán ni. Ẹ máa dán bí ọ̀lẹ̀lẹ̀ àwẹ̀ ni. Ojú yín máa fresh, ẹ máa fine sí dáadé àti dáadé. Àtàtọkùnrin àtàtobìnrin náà. She deliver worldwide. Nigeria ló wà bẹ́ẹ̀ tó máa ń deliver worldwide. In case you are seeing me for the first time, my name is Yorubawuyi. Ẹ pé mo kálolo. I am the one and only Akalolo of Yoruba land. Adáwọn lẹ Yorùbá, ọmọ jọmọ lẹ Yorùbá èsì òpè méjì. Abẹ ní òṣè ọmọ òṣè pa o. Self appraise yìí náà ni. Ó like self appraise tó. Ẹ tó máa pàrọ̀ abẹ ló máa déwájú ìjọba Ọlọ́run. Ẹ bá mi tẹ subscribe button, kẹ́ tẹ notification bell yín. Ẹ fi comment yín sí comment section. Ọlọ́run gbọ́. Ó let it go. See you on my next show.